Ua whaeilo le matangofie ma le tafa felo o siulangi, ma le lanu lau ava o uru whanua o le atunuu. Ina ua tātou au lia mai le amatanga o le nei masina fou. O le lona lima le nei o masina o le tātou fo launga i le nei tausanga. Pa malo le folau ma le soifua lau le lei i le paia o le atunuu. E ui ina tātou pitaia i pea ma to atu ngā o le tātou savalinga. Tātou te whaafitai pea le atua i lona au la veai. Mana whaamanuianga mo Samoa. Talu mai le aso sifulu fitu o mati luafe lua sifulu lua o le lona fitu le nei o vai aso. Talu ona tātou pesia i le whaamai. E o mai le aso ua whaamawina ua iwa afe 5 selau iwa sifulu lua le au whai o i lātou ua afia i le whaamai. E fitu sifuru tolu i lātou na malanga mai tutono o le atunuu, ma maua ai suenga ua afia i le whaamai. Ai iwa afe 5 selau sifuru iwa i lātou ua afia i tutono o le atunuu. Talu ona sao i tua le whaamai. Mai le lua selau ma le lua o i lātou na ngase ma tau fia i nofuanga whanofo e sea. Ma le potu ti ngā ina i le whale mai ma tō tua. O le tō tele o i lātou ua toe tea i tua i le taimi nei. Ai se fulu tasi o loo i nofuanga whanofo e sea. Ma le tō tasi o loo i le potu ti ngā ina i ma tō tua. E ono sifulu ni maafe iwa selau fasifulu iwa. Suenga ua maea ona whaatino. Mō le atunuu e ilo ai po ua afia pele ai i le whaamai. Ua whaamawina foi, ua sifulu iwa i lātou ua maliliu, ona o a unga o le whaamai. Mai le nā sifulu iwa ua maliliu, e toa tolu na maliliu i le sifulu valu i tū la talu ai nei. O le tūlanga o a tātou tui pui, o loo mātau ina pēa le si itia o pasene o i lātou. Ua maea o lātou tui vasenga o tausanga, ua whaatūlanga ina ai. Ua whailoa mai e le mtanga luenga o le soifua malolo ina. Ua iwa sifulu lua tesi maleono pasene i lātou e sifulu valu tausanga, malunga atu le mātutua. Ua maea o lātou tui pui. Mō le vasenga o le sifulu lua i le sifulu fitu tausanga le mātutua. Ua valu sifulu ono tesi ma le valu pasene. Ua maea o lātou tui pui e lua. Mō le whanawiti mai le 5 i le sifulu tasi tausanga le mātutua. Ua 5 sifulu valu tesi ma le fitu pasene. Ua maea o lātou tui e lua. Mo i lātou e angawaa i le tui lona tolu po le booster. Ua fitu sifulu afe, whase lau tolu sifulu iwa. Ua maea o na whaatino o lātou tui. O ananafi na taunu mai ai le isi uta o a tātou vai la au mo tui o le whanawiti. Ma ua fuafua ina le whaatino ina o le tui lona lua mo whanawiti mai le 5 i le sifulu tasi tausanga le mātutua. Mo savai i le vai aso nei. E o mai le aso, ele i whaamautuina mai lava se tui mo nai whanawiti e lalo ifo le 5 tausanga le mātutua. Samoa o aafianga o le whaamai sa o tātou mōli mawina ma whaafafonga i ai le tele o atunu o lalangi na aafia mua. Ai mai se lava i le whaata o tolia i whanamai mai uai ina mali liu nisi. Lea ua matawina i lo tātou fo i atunu. E mawalunga i ate au nei ma le kapeneta i lātou ua mali liu. Ona o a unga o le whaamai.
O te momoli atu whaamaisenga I a inga ma whanau pele. Ua tatala mawhitanga pele ma mamae. Ona o le maliu ma le oti. E mafua ona o a fianga o ngaunga o le whaama. E tatalo pea le tātou malo. I le pai mai o awalofa o le tātou atua. E whaamawhanawhana ma lave I manino le whaavauvau. Ma le loi fufonga o le whaanoa noa. Ma ia whaamaise lona nganga pa ia. I a inga ma whanau pele. Ai maise e o tangi mai ala. O le awa uli nei, na ilo ai e le kapineta isi la sanga. Mo polo inga o vavao mo le atunu e pei o na tuwa lalu mai ai le komiti o whaalave lave whafuase. Wa tātou vavao o lo o iai nei e maea I le vailuanga o le po a tae au. E tele vala tā ua o le nei ilo ilonga. E le ngata I le whaata oto mai o le tūlanga o iai a tātou tau mawhainga uma mo le puipuinga o le atunu e pei ona taimua ai le soifua malolo ina. O le tūlanga I ngā luenga ma pisinisi ai whapea foi I le sila I tūlanga o aonga maisi au nanga mo le atunu ai maise fuafuanga mo le titala ina o tātou tua oi whaavao malo I le anga I atu I le lumana. Ua atangia mai I le tūlanga o iai le pepesi o le whaamai ma le vaai totoa a le matanga luenga o le soifua malolo ina. E fōlinga mai o le whai unga o le masina nei. E whaono vaai ai se ata o le taunuu o le pepesi o le whaamai I lona tumutumunga. Ma amatai o na toi foi I foi lalo. E whapea foi I le tūlanga wai e nei a tātou tui pui pui. Ua manino mai foi le tatala ai o tua oi whaavao malo o isi atunu e pei o fiti ma Australia I le teimi nei. Mo atunu e lave ai ma Samoa. E whapea foi New Zealand I le tau whai unga o le tausanga. Ua toi whatulanga ai foi mai a inga mo le whanofo e sea o I lātou e malanga mai le atunu. I le aia ia o le fitu aso mo I lātou o lo o whanofo e sea I le taimi nei. Mo isi malanga uma, ua fuafua mai le masina nei, ma le anga I atu I le lumanai. O le a whanofo e sea na o I lātou, o le a positive o lātou suenga I le taunu mai ai I Samoa nei. Peitai, mo I lātou uma e whaatino atu a lātou suenga, o loo manuia, o le a whaatea uma I tua I o lātou ainga, e whaanofo e sea ai. E iaia ia inga o le a whaatulanga mo I lātou uma, o le a whaatea I tua, mo le lipoti mai, o a lātou suenga, I le mta ngā luenga o le soifua malolo ina, I taimi whaatulanga ina. O I tu ia ua baava ai mamao I ai le kapeneta, I le tatala ina o a tātou tua oi whaavao malo, I le vaitau o aukuso ma Septema o le tausanga nei. Ai mō le taimi nei, e iei vaenga o le a mata o na tala tala. I le ilo ilonga totoa le kapeneta o nei vaenga tā ua taunu uai le whai unga e whapea. Ia whaauau o na iai pea le atunu. I le lasanga lua, lanu moli, o le puipuinga mai le whaamai, mo le isi lua vai aso. E afua atu I le vai luanga o le pōtai au, aso lua, tolua me, lua afe, lua sfulu lua. E o atu I le vai luanga o le aso sfulu fitu o me, lua afe, lua sfulu lua. Peitai ua iai fetu na inga tala whiangai, ua whata oto I lalo, o polo inga o vavao, mo le isi lua vai aso. O nei fetu na inga, o le a au fi ai,
muamua, le toe ae o whanau o lo a onga i le Universitea o Samoa, e pei ona whaatulanga ina i le amatanga o le nei masina. Mo a onga amata, tūlanga lua ma kolisi, ua iai le fuafuanga e amata tala i le nei masina. Peitai ua tāpā le vaenga ma oti o aonga, ina ia whaata oto mai le fuafuanga, mo le toea e uma o aonga, i to tonu o le masina o me. Lua, le tatala ina o i tūlā mo pisinisi mai le ono i le taiao, e o atu i le sefulu i le pō, ma amata i le vavao, ma i le sefulu tasi i le pō, e o atu i le ono i le taiao o le isi aso. Tolu, tatala le aso sā, ma i le sefulu lua i le aoli, i le sefulu i le pō. Fā, le tatala o potopotonga uma, e au fia ai ma tāpua inga i to tonu a maota ma fafo, ai ia tausisia pea, le tūtū ma le nonofo vāvā, whai o puni fufonga, ma le whaalia o pepatui. 5. Le tatala o fe malanga inga, mai i Samoa, mo so se mafuanga mo tangata nuu o Samoa, ai muli ta ia pea ai e inga whasoifua ma loloina. Ono, le tatala o amanoa mo tangata mai fafo, e ngā lulue e kon karate whaavao ma loi Samoa nei, ai ia usita ia ai e inga whasoifua ma loloina. 7. Le tatala ina o tua oi whaavao ma lo le atunu, i so se tasi, i le vai tau o Augusto ma Setema o le tausanga nei. O le whaalau tele ina o a tātou polo inga o vavao, o le a whailo atu i tūlanga masani, o whaasalalaunga mai le tātou mālo. O te whaafetaia le sao o le atunu atoa, ia tātou tau mwhainga uma, o loo whaatino nei, mō lo tātou puipuinga. I le afua mai le pūlenga mamalu, a li i mawhaipule. O le au whainga aluenga pa ia le atua, o le au whainga aluenga mua au ala malo, maana pā anga uma. Ai maise le matanga aluenga o le soifua malo loina. Whaaftai ma wha malo le whai o le whaiva. O loo sila fonga alofa o le atua i ngā aluenga uma, o loo whaatino mo si o tātou atunu. Samoa e ui ina tātou leiloa whaatasi. I le tele o whainga tā ua alia i mai ona o le whaamai. O te tā ofi o anga masani ia o le tātou soifuanga whaale tangata. E iei aso e taunga le muai. Maso e le taunga le muai. Le fōlaunga e pei ona moli mauai a fionga le atua. Petai, o le atua o le tātou malu a papa, o le olo mawalunga, malu tātou wala i malo. O te tāpā i pēa ma le whaaloalo, le atunu, ina ia toa pēa le tai. Ma ia tātou whaatuatua ma tari tonu pēa, o lo soifua le tātou walii o Yesu Kiriso. Awa o ia e whaalolongo uma i ai, le fuafuanga. O na whaalava foi, tātou te mālolo ai. Ia manuia lau whaafunga anga, ma lau tapua inga Samoa, soifua. Good evening, Samoa. It has been 7 weeks since the detection of our first community case transmission on March 17th, 2022. The latest figures from the Ministry of Health confirm that our total number of positive cases
both in the community and those detected at the border, is 9,592. There were 73 cases found at the border upon arrival in Samoa, and 9,512 confirmed community cases since the 17th of March. The Ministry of Health also confirmed 3 new deaths over the last 48 hours, taking the number of deaths to 19. Out of 202 patients admitted to the isolation wards at Matotua Hospital, most have been discharged. About 65,949 rapid antigen tests have been administered. As of current, 11 patients are in isolation wards and 1 in the ICU. Our vaccination rates are commendable. Our efforts are continuing well through the leadership of the Ministry of Health, working closely with the Disaster Advisory Committee and our communities. To date, 92.6% of the age group 18 years and above have completed 2 doses. Among this age group, 70,439 booster doses have been administered. For the age group 12 to 17 years old, 86.6% have completed 2 doses. And for the age group 5 to 11 years old, 58.7% have completed 2 doses. The second dose for all children from 5 to 11 years old will commence this week following the receipt of pediatric vaccines from New Zealand over the weekend. The severe symptoms of the virus have been felt all over the world and have resulted in hospitalization and deaths. We have experienced similar outcomes in Samoa. The lives of 19 people that have been lost due to COVID-19 related complications is a sad reality of the virus. On behalf of the government, I extend our deepest condolences to the families, relatives, and children of those who have lost their battles to COVID-19. May you all be comforted in your loss of loved ones. Cabinet this afternoon considered recommendations from the Disaster Advisory Committee. The deliberations took into account the current status of our efforts to contain the spread of the virus and to minimize the severity of cases through our continuing drive for vaccinations. Cabinet has also considered the reopening of schools based on the recommendations from the committee, as well as amending business opening hours. Further, Cabinet considered the plan for reopening of our international borders. Critical to this decision are the current rates of our vaccination program, amendments to quarantine conditions, and the opening of borders of our neighboring countries like Australia and Fiji, as well as New Zealand, in October of this year. In this connection, Cabinet this afternoon approved the continuation of Alert Level 2, Orange, for another 2 weeks, with amendments as follows. 1. The National University of Samoa to resume classes as planned for early this month. Secondary, primary, and early childhood education schools will gradually reopen during May upon Cabinet's consideration
of a scheduled plan from the education sector on the resumption of all schools. Secondly, business opening hours are now extended from 6 a.m. to 10 p.m. from Monday to Saturday. The curfew starts from 11 p.m. to 6 a.m. of the next day, where only authorized personnel and vehicles are allowed on the roads. Thirdly, for Sunday, business hours are from 12 p.m. to 10 p.m. at night. Fourthly, public gatherings, including church services, are open, but the public is encouraged to maintain social distancing, wearing of facial masks, and showing of vaccination cards. Fifthly, resume international flights from this month, May, for all our citizens traveling to Samoa for various purposes, and all those who are contracted to work in Samoa. 6. Opening of international borders in August-September 2022. The details of these amendments to our state of emergency orders will be communicated through the usual government media platforms. May God continue to bless Samoa. Soifua.